Sayadaw says, yesterday he has briefly explained how the yogis could develop their concentration powers each and every moment when they are noting, beginning from the primary object as the rising and falling, using whole mental strengths as the concentration groups, the effort, the awareness or the observing power or the concentration, how they can gradually strengthen their concentration power, and how they get the understanding to know discriminately the physical phenomenon as well as the mental phenomenon. Today also Sayadaw would like to explain about the same matter furthermore. ဝိပဿနာယောဂီများအဖို့တော့ရှုခွင့်ရှုခွဲအာယုဟာယုံနေတာဒီနှစ်ပါးပါပဲအဲဒီနှစ်ပါးကိုရှိရပါတယ်အဲဒီနှစ်ပါးတွေကလည်းယထာဘဂတဝိပဿနာပြည့်ညိပြီဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ရှားတဲ့အာယုအလိုက်ဝိပဿနာစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်လို့မိတ်ဆွေကြီးရှိထားတဲ့အတိုင်းယုံနဲ့နာမှာလည်းပဲယုတ်ကနာနဲ့ပုံမှုပြီးတော့သင်ရှားတာပေါ့လို့ယုတ်ကအရင်စရှုပုံလေးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီရင်ဆက်လက်ပေါ်လာတော့တိုင်းဒီယုတ်ထဲမှာလည်းပဲအမိကဘာဘူးကြည့်လေးပါနဲ့မိတဲ့ယုတ်ကြီးဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲဒီနှစ်ပိုင်းတွေကအမိကဘာဘူးကြည့်လေးပါကတာပြီးတော့သင်ရှားတာပေါ့လို့သူအရင်စရှိပါပါတယ်အဲဒီလေးမျိုးကလည်းပဲဝါရောက်ရောက်ခေါ်တဲ့တုံနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့တော့ကအခြားဘာဘူးကြည့်၃ပါးတဲ့တာပြီးတော့သင်ရှားတာပေါ့လို့သူ့ကိုရှိဘူးဆိုအဓိကထားပြီးရှိရပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာလည်းပဲပါဠိဥစ္စာတုတ်တယ်မှာဟောထားတယ်ကိစ္စမျိုးကိစ္စတွေပါကြတယ်ဒီဆိုတွားခြင်းနဲ့လှမ်းခြင်းနဲ့ချခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့တောင်းတလှုပ်ရှားပြီးသွားတဲ့ဘောကြီးဟာလေးပါပဲဒီမှာအဓိကထားပြီးဟောတယ်ဒီမှာလည်းဝမ်းဘက်ကခေါင်းနဲ့ပြင်းနေကိုတောင်းတလှုပ်ရှားတယ်အဓိကထားပြီးရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတာပြီးပြည်သားအဲဒီဘောလေးကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာနားလည်ထားပါ The yogis who are practicing vipassana meditation, they have to observe as the observable object the physical and mental phenomena. Between these two objects, compared to the mental object, physical object is more obvious and prominent. Therefore, the yogis have to observe the prominent object at first. There is the saying in the text,
the Vipassana yogis should try to observe the object which is more obvious and more prominent to grasp. So therefore the instruction is to observe the physical object at first. There are two types of physical objects, as the four elementary forces or great elementary forces, and there are derived elementary forces. Between these two types of physical elementary forces or physical processes, compared to the derived corporeality of physical object, the great elements are more obvious. So therefore, you have to choose one of the great elements to make the object for your practice. Among those four types of great elements, compared to the other elements, the wind element is more obvious and prominent. Therefore, as the primary object, you are choosing the wind element. As the rising and falling, when you are observing rising and falling, at that time you are observing the wind element, in which you can see various types of physical phenomena as tension, vibration, pressure, increasing pressure and decreasing pressure, movement, all these phenomenal aspects. According to the instruction of the late Venerable Mahasi Sayadaw, the Buddha himself did the practice and expounded in his great discourse of Mahasatipatthana Sutta to observe the wind element, even when you are doing the walking meditation. He had instructed in Satipatthana Sutta, Gacchanto va gacchamiti pajanati, and so on. While you are going, you have to observe you are going. While you are sitting, you have to observe you are sitting. While you are standing, you have to observe as standing. So while you are lying down at that time, you have to observe as lying down. So going, all these movements occurs because of the wind element. So therefore, the wind element is more prominent object, and you are observing the object as rising and falling, the wind element. Adukasa yogi miyamaro, kuna sosabenga yoga yoga, chinshazo yogu diga tabido, shuni yoga. Nadabo po wilo, you the word of my Adusama, also on the temple level. I won't be moved for it, don't even shall you got it at the moment, and the senior level. The founder of the baby my level, you get new to you. So then to shall you got it at the senior says, why are you new to you? Senior. Peter, whoever level, who like knew that, my like your
ရေပြောလိုက်ယူစီလိုက်စိတ်ကလည်းစူထိုင်းနဲ့စတယ်ပေါ့မျိုးပွဲတွေဒါတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတူအချင်းချင်းနဲ့မျိုးပွဲရုပ်တွေဟာတစက်တဲ့တူတဲ့တစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ့လေဖြစ်ပြနေတော့ရောထွေးနေတော့မစင်ကြယ်သေးဘူးရှုပ်ထွေးတယ်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေယောဂီကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုရအောင်လေးကိုမှစိတ်ကလေးစိုက်ကြတယ်ရှုခွင့်အာယုံနဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဟာနီးလာတယ်တော့နီးလာတဲ့အခါကျမှဒီကူကမစင်ကြယ်သေးတဲ့မတန်ရှင်းသေးတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရုပ်တွေဟာဒီပြေးပြေးတန်ရှင်းလာတယ်ဒီမှာဖောင်းတာပြင်နေရှင်းရတယ်သင်ရှားလာတယ်ဒါပြီးဒီဒါရုပ်ရည်ကိုယ်တိုင်မှာပဲနောက်ဉာဏ်ရင့်လာတဲ့အခါကျမှကောင်းကြီးပေါ့ရှင်းလင်းကြီးဒီခါလေးတောက်နေတယ်တင်းနေတယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာရုပ်ဒီခါလေးတန်တန်ရှင်းနေတယ်လည်းဖြစ်တာအဲ့လိုပြီးသားပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော့အားကလည်းကောင်းတယ်ဘုရားတတိကလည်းစိုးစိုးမြဲရှိနေတယ်ဒါရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးဆက်ကြတော့အာယုံနဲ့တတိနီးလာတဲ့ခါကျတော့သိပြီးတော့ရှင်းပြီးသားလာရှုခွင့်နေပေါ့ဖြစ်တယ်စိတ်ကျဲလာတဲ့ရှုခွင့်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ရှင်းဖြစ်တာဒါမျိုးကြီးအမြင်ပါပဲ At first, when the beginning yogis are trying to observe the rising and falling process and also other processes, although they are trying very hard to get the rising and falling, but because of lack of well practiced, well controlled concentration powers, they cannot observe the rising and falling. Even though they observe them, they just get not the phenomenal aspects but the conceptual aspects. They couldn't see the true nature of the rising to realize the actual process of wind element as the tension, pressure, vibration, and so on. Later on, when they try again and again, they will get nearer and nearer to the concentration groups, forces. They can get rising and falling quite clearly. And when they are trying to do the walking meditation, at that time also, in lifting, in pushing forward, in placing, because of the well concentrated power, they can see the elementary force as the wind element. The nature is similar with the rising and falling when they are doing the walking. They can see tension, vibration, pressure, and so on. Later on, again when they try very hard, they try to gather all the mental forces as the concentration groups. They will get more nearer to the objects. At that time, even when they are noting the rising and falling, not only they see
the vibration, tension and stiffness and so on, but even they can see there some kind of hardness, softness, wetness, and something like running water, a moisture, a motion. So in this way they can see various other elements which is not similar with the wind element. So they can gradually get other types of understanding also during the noting of rising and falling. Sometimes even they can feel the heat and cold in rising and falling. So there are different types of natures of elementary forces. So in this way, when they are doing the practice, they, as much as their concentration develops, they can use accurately their effort, they can provide their observing power clearly nearer to the object, and their concentration falls into the object and stick with the object without having any wandering thoughts. Their observing power becomes more and more clear, so they can see various aspects through possessing all these mental strengths in their practice. ဖောင်းကိုက်မှာတောင်းတင်းလှုပ်ရှားယူသွားတဲ့မျိုးလူတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပဲခုကြီးနဲ့ခုကြီးကွဲတာဒီကညာရင့်တန်တော့ပေါ့လေညာရှင်းတော့သူကလည်းကွဲလာတာပေါ့ရှားမျိုးဝဲတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကွဲလာတာဒီလုံးနဲ့တကယ်တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလိုရွှေ့ချင်းမရှိတော့ပဲနဲ့အဆုတ်ထွေးကြီးပြင်းပြီးတော့သွားတာပါအဲ့ဒီသွားခြင်းဟာမင်္ဂတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့အနေမျိုးပါပဲတကယ်စင်စစ်တော့အတိညာရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရှုပ်ထွေးမရှိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ယူရပါပါအဲ့ဒီဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဥပမာလေးရှင်းပါမယ် The Sayadaw says, when there arise same-natured elements, and again later on different natured elements, in the beginning the yogis might be in confusion, and they may mix up with those things, but gradually, when they will have more concentrated mind, well organized concentration groups in their noting, each and every object clearly arise in their practice, so they can see with discrimination that what kind of elementary forces are arising and how they are noting them separately without mixing them. So that means when the concentration deepens more and more, their seeing power also becomes more and more clear. That is the clarity of understanding or seeing the elementary forces. They don't mix up afterwards. So that clarity which the meditators or the yogis gain during their noting, that is some kind of development of seeing the true nature of the elementary elements.
or they are gaining gradual understanding of the physical as well as the mental phenomena. Sayadaw would like to try to clarify more how the yogis gain the clarity through their proper exercise in their practice. ဆိုလိုတာတော့သင်ရှားတဲ့ယုတ်ခုကိုအထူးကြောင့်ထားပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုလို့ယုတ်သဘောလည်းပဲပြီးလာတယ်လို့နာသဘောလည်းပဲအလိုလိုပြီးလာတာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ယုတ်ကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်လို့နာသဘောလည်းကွဲကွဲပြားပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်လို့ဆိုအတိညာရှင်းလာတာအတိညာရှင်းလာတာကိုပဲရှုခွင့်ရှုခွင့်ဒီရှင်းနေဆိုကျန်ကံထဲမှာဥပမာပေးထားတာတော့မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမစင်ကြဲတဲ့ပုံသွားတဲ့အာဒသခေါ်တဲ့ခြေပုံပေါ့ခြေပုံမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရပါတယ်မျက်နှာရိပ်ကမပြီးသားဘူးကောင်းကောင်းမထင်ဘူးလေမှန်ပါရှေ့ကိကတော့ဟိုကြီးမှန်ကြည်ပြားကြီးကိုတက်ရပါတယ်ကြည်ပြားကြီးမှန်နေတယ်လို့ပါကြည်ပြားကြီးမှာတင်းနေကြီးညှိနေတယ်ဝင်းလက်အောင်တိုက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီရည်ရှိမှတော့ရရတယ်အရေးပေါ်ပါဘူးအခုကျတော့မှမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ပတ္တမရှင်းဖြစ်နေတဲ့မှန်မှာကြေးပုံကြီးမှာလေနည်းနည်းကြည့်ရှုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမထင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိမှာနည်းနည်းမထင်ပါလားဆိုပြီးတော့မှန်ကြီးတော့တွန့်ပြပါလားဆုံးလိုက်ပါလားတကယ်စင်စစ်တော့ထက်ခါပေါ့လေအဲ့ဒီမှန်ကြီးကိုလုံးတော်ဝိရနဲ့ကြည်ဒီမိကိုပုတ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အညီကြီးကြီးကင်းဝိစင်ကြတော့ပြီအဲ့လိုအညီကြီးကြီးကင်းဝိစင်ကြတော့တဲ့မှန်ပါမျက်နှာရည်ဟာအလိုလိုပဲထင်ရှားလာတော့ပါလေဒါလိုပါပဲထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ယူသဘောကိုအမြင်မပြတ်ပုတ်တိုက်ပြီးတယ်လို့ပေါ့လေဆွေဆွေမြင်းမြင်းရှုမှတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပုတ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အရုဏမစိတ်နဲ့နိဝရဏတရားကြီးကင်းဝေးစင်ကြပြီးတော့အရုဏမစိတ်နဲ့နှိလာတဲ့အခါရှုစရာကြီးကတတ်တတ်ရှုတည်နေတာကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်တတ်ဆိုတာအဲ့လိုလိုဒီလိုကိုယ်လာတယ်လားပြောတာပါသူယောဂီမှတ်နေတာဒီတိုင်းပါပဲအခုကချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့ဟောင်းပင်အာယုံနဲ့ဝေးနေပြီးတော့ပိုက်ပုံမှန်ကြီးချင်းရရှိတယ်။အောင်ပင်အချင်းရတော့ကချင်းရရှိတယ်။တခါလည်းပဲတော်လေးလောက်ရတဲ့သဘောတွေကပြည့်ရည်တွေရောထွေးနေတော့မရှင်းဘူး။တောက်တေချာရှိပါများတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာလေးတွေတွေ့လာတာ။ဟောင်းတာလေးတွေများတယ်တစ်ပေါင်းပြီးတစ်ပေါင်းပေါ့။မျိုးတူသဘောတရားတွေကိုခါတယ်။အဲဒီ၃စင်းတော့ကိုယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမျိုးတွေနဲ့အေးတွေပြီးတော့ခဲကလေးသွားတာဒီတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုစစ်ကလေးမှာကြောတဲ့သဘောကြီးပါတော့တာအလုံးလုံးသိတယ်တော့မှတ်ရတယ်အဲလိုကွဲလာတာဟာရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေကရှင်းနေလာတာပေါ့ဘူးငကိုလေးကယုံနာတရားတွေကဒီတိုင်းပဲရှိနေတာပဲရှိတဲ့စိတ်ကညာကရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ရှင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲဒီကကြလို့ရှိရင်ရှုစရာတတ်ရှုတာတတ်ဆိုတာကွဲတည်သွားပြီဒီလိုဆိုလို့ရတယ် Sayadaw says, when you see clearly the meditational object beginning from the rising and falling, that means not only you are seeing the object, but the noting mind itself. When you clearly note the object, that means your mind is becoming more clear to see the object clearly. And that clarity of mind, noting mind,
is depending on the power of the concentration group. So at first you will get the clarity on the object, that is the physical phenomena, and then the noting mind, clarity in noting mind, and that is the mental phenomena. So in this way, first you get clarity on the physical process, and later on the mental process. Sayadaw gives an example. A person who has sensible eyes or perfect eyes to see, he used the mirror to look at his face. Because of the dirt of mirror, at first he cannot see his face clearly. Sayadaw says in ancient times, especially in Eastern countries, they don't have mirror like today you have. The mirror is made of brass. So they have to rub the brass again and again to get proper view on it. It should be very clean. So they have to rub the brass again and again to get the, or what you say, light or something? Huh? Reflection, yes. To get the reflection. So until the brass is clearly rubbed or polished with rubbing again and again, and the reflection may not come, then they cannot see their face clearly. Although they cannot see clearly their face on the mirror, they don't throw away the mirror. They rub again and again the mirror. Through that rubbing again and again, constantly, so the mirror becomes clearer and clearer. Then they can see their face clearly on that mirror. In the same way, Sayadaw says, in the beginning, when the meditators are trying to get clarity in their noting, beginning from the rising and falling process, they cannot clearly see the object because of the cloudiness in their noting. They shouldn't give up their noting to gain clarity on it. If they give up, then there won't be any clarity in their noting. So they have to rub again and again to get the reflection in their mind. As the person who wants to look at clearly his face, he has to rub the brass mirror again and again. Later on, as the person can see his face on that mirror clearly,
when the reflection becomes pure and clear, in the same way, the meditators also gain same type of reflection through their rubbing again and again to get precisely what they are trying to gain through their practice. So they are trying to note the rising as rising, falling as falling again and again. Again and again. At first they just only may see the bloating abdomen as the form of rising. And sometimes the manner of rising. They couldn't see clearly the true nature of rising. But they don't give up their noting, they tried again and again and again. So later on they will get the clarity of rising as sometimes tension, sometimes stiffness, sometimes vibration, sometimes even cool, sometimes even warmness, sometimes even hardness, sometimes even softness. So at first they see similar type of nature, and later on, as much as their concentration develops, they deeply go with the object accurately, precisely, constantly, so much they will get clarity on the noting object. Sayadaw says, it means they are getting more and more nearer to the object. What they are getting more nearer and nearer to the object? Their noting mind. So, when the object becomes clearer, that means the mind is involving with the object clearly. So mind becomes clearer. And they see clearly what they are noting. So therefore, it is necessary to understand that at first the yogis have to understand what they need to, in which they need to pay their attention. They need to pay their attention on the obvious object, and later on they can clearly see the smooth object or the the subtle object. Yes, they can see the subtle object also clearly. So therefore, at first they will see the rough object clearly. Depending on that rough object, so they can see the subtle object as the mental object. So then there will become clear that, oh, there are only these two phenomenal aspects, as the physical aspect and the mental aspect. Apart from these aspects, there are nothing more. တော်တော်လေးမှတ်သားကြလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်သူတို့အားရပါရပြောကြပါတယ်။ဖုံးတာလေးနဲ့ပညာလေးလည်းအချင်းချင်းနဲ့ယောဂီဖုံးတာလေးပညာလေးတွေတတ်တာလေးလည်းညူးဒီသဘောတရားလေးတွေပါတယ်သူကအရှုပ်ထွေးမှုရှိရဲနဲ့ပြောချက်မှုမရှိရဲနဲ့ရှင်းလာပါပြီ။ clear ဖြစ်လာပါပြီလို့ပြောကြတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းကြားဖြတ်ပြီးတော့ရှားမျိုးပဲသဘောတရားလေးတွေဒါလေးတွေပြည့်ပြတ်သားသားချမ်းသာပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြတယ်အမှန်ကတော့မိမိရဲ့ရှုမှတ်မှုကောင်းလို့အသိဉာဏ်ရှင်းတဲ့သဘောကိုပြောရရောက်တာပဲအဲ့ဒီသဘောပေါ်လေအောင်လို့လောကီဥမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ကိုယ်ပြောကြပါစို့သဘောလူပိုးကောင်လေးပေါ့
ပြည့်စိတ်ကလေးစေရပါတယ်ပြည့်စိတ်တန်းကြီးသွားတယ်ခဏခဏဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းကြီးလည်းမမြင်ပါဘူးနည်းနည်းလေးတိုးသွားတဲ့အခါအမဲတန်းကြီးတော့ထင်းတယ်သို့တော့ဒီအမဲတန်းကြီးကပါလေကျိုးမဲလားတခုခုလားဆိုတာပေါ့ဒါလည်းမသိဘူးတခြားလည်းအလွဲကြီးထင်းလည်းထင်းတယ်နည်းနည်းတိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်လို့ရလေးဖြစ်လာဒါလေးတွေကျိုးမဟုတ်ဘူးကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းသေးခွဲသွားတယ်အကောင်လေးတွေပေါ့ရှင်းတော့ဆက်စားပြီးတော့သဘောတွေတွားနေလို့ဆိုတာဒီလိုတော့သိတာသို့တော့ဒီကောင်ကြီးကွဲပြီးတော့ဒီလိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နည်းနည်းတိုးကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ကောင်ပဲသုံးကောင်ပဲပေါ့ဒီတွဲလိုက်ခက်ကြမ်းကြမ်းတော့ဒီလိုတော့ထင်တယ်ဒါဘာကောင်ကြီးလဲဆိုတော့အနိကဆုံးတိုးပြီးတော့ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကောင်လေးပဲဒီကောင်လေးကလည်းအဟောင်းကောင်လေးရှင်းသွားပြီးတော့အတိတ်ကောင်လေးကလည်းဆက်ဆက်နေတာဒီကောင်ကြီးကွဲတာအဲ့ဒီလိုကွဲလာတာဟာငါကဒီကောင်လေးတွေကကွဲပြီးသားရှင်းပြီးသားပဲသူကလည်းဒီပဲသူတော့ကိုကအတိမရှင်းတဲ့အတွက်မကွဲရပဲဖြစ်နေတာဒီကဒီကောင်လေးတွေတန်းကြီးနာနိကအောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကရှင်းသွားတာအမြင်ကရှင်းသွားတာဒီအမြင်ရှင်းသွားတဲ့ကောင်အကောင်လေးတွေကပြတ်သားသွားပြီးကြည်နေသွားပြီလို့သူပြောကြတယ်ဒါလိုပဲဖောင်းပေးမှုကဘာမှမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိဘာမှမထင်နည်းနည်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့အတားလိုက်ကြည့်ဖို့သဘောတူပြီးခါတဲ့ရှိတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေဒီထဲမှာလည်းပဲမျိုးပွဲတွေလည်းပါနေတယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းမသိအတားသဘောလောက်ပဲပညာသဘောလောက်ပဲဒါတော့မသိတာပုံစံတော့အချင်းညာတော့ဒါတော့မသိတာဘုရားပညာလောက်ပဲသိတာနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လို့လေးတော်ပြီးပြတာတွေ့တာပေါ့တော်လေးတွေးကြည့်တဲ့အခါကျအလုပ်ကလေးတွေကနှလုံးလောက်သုံးလုံးလောက်ဒီလိုကွဲနေတာအတိညာနဲ့နိကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှုပ်လေးတွေအကျက်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုဒါလည်းဒီလိုဖြစ်တာအတိရှင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီဘုံမှာလည်းဆိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါလေဒီတော့ယောဂီကရှုမှတ်ဖို့လေးရှင်းပြီးတော့လာရဟာပြီးပြပြတတ်တာပြတတ်တာလို့ရှိရတာတခုရှိတာကတခုရှိတာလေးရတယ်အတီးကိုဒါလေးရှိတော့အတီးလေးတွေရတယ်နောက်ကနေတခါလေးတမ်းပြီးတော့သူ့အာယုံနဲ့သူ့အတီးနဲ့ပေါ့ကွဲပြီးတော့လိုက်တာခါလေအဲ့ဒါရုပ်နဲ့ကွဲပြီးတော့ရှင်းနေတာသိတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ Sayadaw says there are yogis who are doing the practice diligently, respectfully, through their diligent and respectful practice. Their observing power gets nearer and nearer to the object. While they are noting rising, they can see clearly the rising as rising. When they are observing falling, they can clearly see falling as falling. They don't mix with rising and falling anymore. And even again in rising also, before they are mixing up with rising and noting. Later on they even tell, oh, now rising is another thing and the noting of rising is another thing. They can clearly see the noting and the knowable object. Again in falling also same. Before they are thinking same thing. No difference in their noting. But later on they describe themselves. Now it is becoming very clear, Venerable Sir, rising, stay apart, and the noting there seems different. Noting and rising is not the same thing. And when I was noting the rising, it is very clear how the rising rises up. And I can see the stage by stage rising, process of rising. So they can clearly see the rising, what is
rising and what is the noting of rising. And before they seem rising and falling is getting together, they are mixing up with it. Later on, while we are noting rising, rising is different and falling is different. So I can note falling also clearly, rising also clearly. So in this way, the clarity comes as much as they get nearer to the object with their noting power. And the nature also becomes clear to them when they are noting the rising. Now they are not just only see the form of rising, manner of rising, they can even see clearly the phenomenal aspects of rising. And they clearly give their explanation when they come to their interview. And their saying is very clear, because saying becomes clear when they see clearly. And because of their clarity in seeing, so their description also becomes very clear. So Sayadaw gives an example to make it clear. So suppose there is some kind of similar type of line in distance. While you are seeing the object from distance, you may not know what kind of thing is that. You may think, there might be black rope lying on. Even sometimes you may get confused whether that might be black snake or something, or some creepers or something like that. So you cannot decide what kind of thing is lying there in distance. If you want to see clearly what is there, if you come forward, if you go little forward, then you can clearly see little more. That may not be the snake. That may not be the creeper. That might be something, because I think it is moving. That type of sense you will get when you go near to it. And again, if you move forward, and then you can see, yes, it is moving now. It is moving now. So the motion you can see on that line. Or now there will be some clarity. It is not the snake and it is not the creeper. It is small things moving. But still you are confusing whether they are attached together while they are moving. And if you want to see closer, clearly to it, and you go nearer to it, then what happens? Oh, they are black ants. So you will get the clarity. The moving things is not the rope, not the snake, not the creeper. They are small black ants moving one after another in line. Still you are thinking the ants are attached together. All the ants are attaching together. And if you go nearer to it, then you can see, the ants are separate. One after another, they are marching forward. So you will get more clearer, and you can separately see the ants one after another moving. And if you go really close to it, then you can see how they are marching forward, one after another, clearly. And what they are carrying with them also you can see.
So in the same way, in practice also, as much as you get nearer to the object through your noting mind, you will get clearer understanding. You can see and you can view clearly all those objects, what are there to see and what are there to know. The objects are same, no difference there, but only when we couldn't get the clarity on seeing, our noting, and after when we get clarity the noting. But before, when we can see things closely, so we are not clearly seeing them as they are, but when we get very, very close to it, the closest we go, the clearer we can see the object. So in this way, Sayadaw says, we can gain the understanding, true understanding, as much as we do the progress in our practice, using all those mental forces to have such clarity. ပေါင်းလိုက်နေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲဒီပေါင်းစပ်တဲ့အရာဟာဘာပဲဆိုတာဒီလိုပဲဒီတွေကအစွဲတန်နေတာပဲပေါင်းတဲ့အစိတ်စိတ်တွေကိုအခုချင်းကွဲသွားလို့ရှိရင်အပေါင်းပေါ်ပြညတ်ပြောပြီးတော့တကယ်အရှိသဘောအစိတ်ကိုမြင်လာတာပဲအဲဒီအစိတ်မြင်လာတဲ့ခါကျမှတကယ်အမှန်မြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ဒါလိုပါပဲမူရတိုင်းမှာနာနဲ့ယောဂပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကလေးစုပ်တာဖြတ်လာတာအစားပါလို့ဒီမှာနာနဲ့ယောဂပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆုပ်ရှင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်တွေရှိနေတဲ့သဘောတွေတိုင်းကိုသင်ရှားတယ်ဆုပ်ရှင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ရောက်ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းတာတွေတင်းတာတွေမာတာတွေပူတာတွေစသည်ပေါ်တွေတိုင်းပဲသင်ရှားနေတာပဲဒါတောင်းတင်းလွန်ကဲလို့အနေဆုံးခံခဲ့တာကိုရီးယားမခံလာတဲ့ဘောတွေဒါလည်းသင်ရှားနေတာပဲဒါလည်းနာမည်ဘောတွေဒါဆုပ်ရကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်တော်မယ်အပြီးကိုစိုက်နေတာကြီးအစင်းစင်းနေနာအစင်းစင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရော့သွားတာကြီးပြည်သွားတာကြီးစသည်ဘောတွေမှာဒီကောင်းထင်တာဖြစ်သွားတယ်လက်တခါဆိုလက်တခါဖြတ်သွားဘူးပဲနာနဲ့ရုပ်ဒီတိုင်းကြီးဘောတွေသဘောအချင်းချင်းသဘောဒီရုပ်တွေရောမျိုးတူရုပ်တွေရောမျိုးပွဲရုပ်တွေရောအဲဒီမျိုးတူမျိုးပွဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိတိနေရတယ်နာသဘောလေးတွေရတယ်ဒါလည်းဘောမကျဲနေတာအများကြီးပဲဖြစ်နေရတယ်ဒီချာရှိမှတည်းရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့နေပါလေဒါ Sayadaw says, when we see something combinating together, at the time just we get the outward superficial understanding of that thing. When something put together, only the solid thing we can see, but we cannot clearly see what is hidden in it. And seeing the solid thing as a one, it is not reality. It is concept. In our life, the physical and mental process are combined together. When we see as one thing, then we just see the conventional thing. We cannot see the absolute thing. So therefore, to see clearly something, we need to try to break down the objects which are getting together, combining together. Then only the clear understanding or clear view will be there in our understanding. In our each and every process of life, there are these
combined process as the physical and mental phenomena. If we look them as one, we just see them as the conventional thing. We can't clearly see them as the physical phenomena, as the mental phenomena separately. In each and every process, whatever we try to do or act, they are together, working together. Suppose you want to fold your palm or hand. At a time, there is the combination force as the physical and mental phenomena. You want to fold your fingers. So that wanting is what? That wanting is mental phenomena. Because of that desire to fold, so gradually you are folding your fingers slowly and slowly. If you don't pay attention to it, then you just say, oh, I am folding my fingers, I am folding my palm, and I am, all those fingers are mine. You don't know that there is the physical phenomenal process and mental phenomenal process. You just, I am folding my finger. Actually, there is the desire to fold as the mental phenomena, and then gradual process of wind element going, bending to bit by bit. And there also, and you can see there all sorts of physical phenomenal processes while you are bending. At the time there are vibration, there are tension, there are stiffness, there are motions. All sorts of physical phenomenal aspects are there. But you cannot see it because you don't pay attention to it. And you think, oh, very easy to fold my hand, or fold my fingers. No difficulty. Oh, I am folding the fingers. So the compound thought which depend on the conventional thought arises in our mind, and we grasp it as the true things, real things, absolute things, substantial things. Actually, they are only the processes of the physical and mental phenomena. When you stretch your hand, at the time also, same thing. When you want to stretch your finger, you want to stretch your finger because you can't keep all the time folding your fingers. So you want the desire to stretch the fingers. And when the desire comes, gradually the stretching process starts as the elementary forces. And there also you can see various elementary forces. Although you are stretching your fingers depending on the wind element, but together with wind element, you can have different types of elementary forces there. Within that stretching, even you can feel cold, even you can feel heat, even you can feel some kind of moisture, wetness, some kind of dampness. So all, and there are various types of another aspects also which could be experienced if you really closely look at it, breaking each and every physical and mental phenomenal aspects. There will be the reality. So in combination we just see the conventional terms and conventional understanding we will get, but when we try to break them, then only reality will come separately. အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုစိတ်ခွဲမသိပဲနဲ့အပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်
ယုံနာမြင်မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းပြောက်ပါယုံနာမြင်တော့ရှိတယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတော့ပြောက်ပါတကယ်ယုံနာစိတ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အစွဲဟာဒါကြောင့်လာတာဥပမာအဖြစ်ဘောရကဆိုကြပါဘောရကပါဆိုလို့ရှိရင်ဝေယိုးလို့ပြီးတော့ဘောဒီလို့စသည်ဘောဒီဓမ္မဘောရကအစိတ်ပိုင်းကြီးရှိပါတယ်သူမြင်တဲ့သူတက်ဆင်ထားတဲ့အခါကျအပေါင်းလိုက်နေနေကြည့်လိုက်ရှိကားကြီးလိုပဲဒီလိုပဲမြင်နေတာပါပဲစိတ်ပိုင်းကြီးကိုကြီးဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောရကားကြီးဆိုတာလည်းရှိတော့သူမြင်တဲ့သူပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းနေနေဆိုတော့ကားဆိုတဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပေါ်လာကိုကြီးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားလေးမှဆိုတာကျိုးနဲ့နာနဲ့ဒီကိုကြီးစိတ်ပိုင်းကြီးကွဲပြီးတော့တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိနေတဲ့ယုံနာမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ခဏယုံနာကြီးပေါက်ဆက်ထားလို့အပေါင်းနဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသိရတယ်အစိတ်စိတ်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားလေးမှဆိုတာမရှိတော့ဘူးသဘောတည်းတယ်ယုံနာသဘောတည်းဒါနဲ့တွေ့ကြတာဒီလိုမျိုးပါဆိုတော့အဲဒီပုံမှာဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်သိကြပါ Sayadaw says, so therefore when we look at something as a whole putting together, then we just see which appears outwardly. We cannot see clearly what is there inside. So therefore, when you see clearly, there are only the physical and mental phenomenal process in our life, then there won't be any kind of substantial thing to show that this is the being, this is the individual personality, and this is the man, this is the woman. There is only the physical process and mental process. Nothing more than that. But when we put together physical and mental phenomenal as one, then we can, when we see something, when we try to look at something, or the discrimination comes as, oh, he is the man, she is the woman. So the difference outwardly looking will be there, and separateness will be there conventionally. So Sayadaw gives an example. Suppose we have got a car. The car is the combination of various things. There are machines, there are windows, there are screens, and there are how you can divide. So you can separate it. When you put all things together, machines in its place and windscreens in its place and the doors in its place and cushions and everything, steering and all wheels. See, if you put as a one and you look the car as a one, then you just see the car. If you take out the door, take out the steering, take out the wheel, and take out the machines, you cannot get any car. So they are separate. No car is there. But when you put together again, you will see, oh, this is my beautiful car, expensive car. So in that way, to see clearly something, we need to try to see it going inside it. What kind of things are there? If not, then we just see outwardly car, not the real thing. အဲဒီလိုယုံနာရလို့ရှုနေရကိုယ်ပြပြကြီးတည်နာနေသွားလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့လွယ်ပါတဲ့အယူအဆပဲအဲဒီအယူအဆကြီးပြည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲတော့တ attva ဆိုတဲ့အစွဲကြီးဟာပေါ့သူခဲ့တာပေါ့
ဒီတူဟူကြီးလည်းပဲกินလို့ရှင်းသွားတယ်တတ္တဝါမဟုတ်ယုံနာမြတ်တာရှိတာပဲဆိုတာကိုအဆမဟုတ်ဘူးကြီးဆိုတာကိုမတွေးမဝေးရှင်းကြီးကလည်းဒီဘုရားစိတ်ကကြံ့ကြံ့ကြီးခါရရက်ပြီးတော့ရှင်းဖြစ်တော့အဆမဟုတ်ဘူးကြီးရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့မတွေးမဝေးဒီနေအတိညာပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညာကိုယထာဘူတဒသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အရှိကိုအရှိတဲ့ယုံနာကိုယုံနာအတိုင်းပေါ့ရှင်းပြတ်လာတာဒီမြင်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် So Sayadaw says, before the practice, when we couldn't see clearly the separate aspect of physical processes and the mental processes, we just see the outwardly forms, outwardly appearances which are not true reality, and we have wrong view and wrong thought on it. So we mistakenly take something which is not there as the true thing. But when through the practice we can easily divide them, or there are only these physical and mental phenomenal processes arising one after another, and they are passing away one after another. So only these processes are there, so therefore there isn't any kind of personality view in it. So the wrong thought easily disappear from your mind, and when wrong view won't be there, wrong thought won't be there, and there won't be any kind of doubt or confusion or mistaking aspect, then you will get clear understanding. You don't have any kind of illusion or delusion when you are clearly seeing those things, and you are reaching really the sphere of non-illusion, where there is no any deluded state of mind. When you are free from such deluded mental state, so the clear viewing will be there. So therefore it is called in Pali Yatha Bhuta Dasana, seeing things clearly as they are, not as they appear. So when you see in this way, you will reach to the sphere of wisdom or understanding, and you will get the real seeing as they are, not as they appear. ဒီရတဘူရနုပသနာဉာဏ်ကြီးကယုံနာပေါ်မှာသင်ရှားရှားကြီးနေရာဝင်းယူပြလိုက်ကြတယ်တိတ်ပလိုက်ကြတယ်ကောကပုဂ္ဂတတ္တဝါဆွဲအဆွဲပေါ့ဒီဘာလဲအဆွဲဒီတခါလဲမောက်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာအပိုင်တိတ်ပလိုက်တာအဆွဲတယ် So therefore Sayadaw says, when you get that understanding and you are taking place instead of wrong thought, wrong view or illusion, so you are trying to take possession of right thought, right view and right understanding. That is how you get change in your life or in your practice. The time is over, so therefore we will stop our discourse for today. Next day Sayadaw will try to explain furthermore.